muy buenas, bienvenidos al siguiente episodio. En el anterior capítulo dejemos justo por donde hacíamos la misión con John de explotar las vías del tren. Nos vamos a ir... A ver... Nos vamos a ir a hacer esta, el Capitán Monroe, nos la quitamos de encima. Y luego ya vamos a hacer la de Sadie porque la tengo a tomar por saco. Yep. Vamos a ver en qué podemos ayudar a este señor. Hello. Here I am, as promised. ¿Que te pensaba que no iba a venir o qué? Pero no me ignores. Ah, vale, que le está dando de comer al niño enfermo. Vale, vale. Captain Monroe. Of course. Chief's going out trying to find medications. It's quite a business. Yes. Thought we were through with all this. Well, we are, mostly. Colonel Favors seems to think the natives have broken some promise they never made, and apparently he's punishing them by withholding vaccines sent down by the federal government. Really? I was supposed to oversee the administration of the vaccines. Now I hear the wagon's been diverted. Why would he do such a thing? To be honest, I truly don't know. They say he didn't have a very good war, so maybe he's trying to start another one. Is that what you think? I'm trying to find out, and he knows I'm trying to find out. He'd love to provoke me almost as much as he'd love to provoke these poor bastards. Meaning? Meaning that despite the fact that I think he's a horse's ass, he knows I think that. So we're just stuck here trying to make the best of things. This is the best of things. Children dying of diseases. No. This is awful. Where is this wagon? Where can we find it? I can show you. Lo sabía Supposed to que be iba a heading to decir a de coger el pediatric carro. coming up through Valentine, but it's been diverted south instead. Come on, Captain Monroe. Mr. Morgan, we must act with due caution. Oh, we shall. We surely shall. Now come. Ya te digo yo que sí. I think I know a spot where we should be able to intercept it. Lead Oh, the venga, way, vente. Captain. Vamos. Yeah, there's a girl. So, this Colonel Fate, he knows you're up here helping these people? Yes and no. He knows I'm here to produce a report on the situation. I was sent down from the north after all the news of unrest in the region. But I think my presence might be making things worse. What do you mean? I worry he's taking some of these actions more to protect himself now. If he can incite more retaliation, maybe he can prove a stronger defense. Like destroying that shrine. Yes, and taking their horses. I mean, I don't know if he personally sanctioned any of this or not. This is the other problem. There's a culture now in his regiment. The rot has traveled down the trunk. Okay. Well, just show me where to find this wagon, and I'll get the medicine for it. You don't need to be involved. Thank you, Mr. Morgan. But I must ask you, please be discreet. We really cannot afford more conflict. I'm still hoping a meeting can be arranged between Rains Falls and Colonel Favors. I understand. So I should drop the wagon back at the reservation? Oh, no. No. You only need to commandeer the vaccine. Stealing those and an army wagon will only make matters much worse. Okay. You know, Favors has many flaws, but I don't believe he's callous. More an insecure man at the end of his career trying to cling on to something that's already gone. He fought for the Union in the war, and his record was considered far from illustrious. A failed man is often the most dangerous. All right, this is the spot I was thinking of. Let's cut up this way. Sure. There's a nice vantage point up at the top here. Okay, let's dismount here. Best leave the horses back a bit. We'll have a good view over the road from this ledge. The wagon should come along this way. Okay.
You're a good man, Mr. Morgan, but I fear this task to be a fool's errand. Well, firstly, I'm a long way from a good man. Secondly, fool's errands are my favorite kind of work. Fair enough. In that case, I can see we shall be great friends. May I ask you a question? Of course. Why don't you just tell all the folk up in Washington what kind of an idiot Colonel Favors is, and save us all a lot of bother? Unfortunately, the government doesn't work quite like that. If you say so. There. Think that's the wagon. All right, get yourself out of here. Just remember to keep it clean, understand me? Don't worry, I'm as clean as they come. Well, all I do is clean. Well, good luck. I'll meet you back at the reservation. Try not to get yourself killed, Mr. Morgan. No, now, I can't promise. You all right, girl? Come on. Hold it right there. Whoa, you better put that down right now. Do you want to get shot? Is that it? Gonna need your cargo, fellas. Are you insane? We're the United States Army. That's it. Shoot that bastard. So, Vamos, vamos, que no nos vea nadie. okay, girl. Yeah. Ya estoy aquí. Tengo tu encargo. ¿Dónde estás? Captain Monroe, I got the medicine. Oh, wonderful. That's great news, Mr. Morgan. Yeah, now, don't worry. It didn't go too bad. I'll have to take your word for that. We could both swing for this. Yeah, well, I think I'm a little past caring about hanging, Monroe. Maybe. I just hope Colonel Favors thinks he was robbed by bandits and not... Oh, no, I'm still a bandit. There ain't no doubt about that. Of course. Well, I better get to work. Thank you, Mr. Morgan. Bandit or not, this was a good thing. Maybe it'll get us both killed, but it had to be done. I hope so. Se está redimiendo un poco de sus pecados. La verdad que sí. Okay. Vale, pues vamos a ir a la siguiente misión, que es la de Sadie. Que nos pilla un poco lejos, pero no pasa nada. Me pone que es aquí, pero... Así. Don't you worry about me. There you are. Here I am. Come on, let's go. Let's go where? And why are you so riled up? Today is a great day, Arthur. Today is the day they are going to hang Colm O'Driscoll. That's so. Rather they hang him or I shoot him. Oh, they are gonna hang him. Yeah, and not before time. That boy's been on the gallows more than most. I wouldn't count anything until his neck's broke. Well, nor would I. Which is why, despite us being wanted men, we're gonna attend the event ourselves. And follow him onto the scaffold? Well, let's hope not. But if I could see that son of a bitch breathe his last, I think I'd die a happy man. We are gonna disguise ourselves In this? in this. Lo veo un poquito arriesgado, la verdad. Okay. Come on. Well, don't we just look the part? We'll cut through the alley to get to the gallows. We keep our weapons holstered, our disguises on,
and our wits about us. Mrs. Adler, might I say, being a fancy woman of Saint Denis suits you. I'd dress up like the Queen of Sheba if it meant seeing that son of a bitch swing. Colm hung me up. Nearly butchered me. That don't mean I'm comfortable in this woolen coat. You made it out of that predicament, as I remember, Mr. Morgan. My husband weren't so lucky. You lost your husband. I lost my darling Annabelle. That poor boy Kieran. We've all lost something because of Colm. And that is why we will shepherd him to eternity. ¿Qué vas a hacer tú? Si tú no vas a hacer nada, lo van a colgar. Now keep those fingers off those triggers, because we'll need cool heads and calm dispositions to see this done. Practice what you preach, brother. Whatever do you mean? Are you gonna keep your cool? Really? When you seem to lose it all so often now. This doubting and questioning of yours, I miss the old Arthur. Don't we all? You two quit it. Y'all got a job to do, and we're all in rough agreement about how we're doing it. As far as I can tell. Exactly. We'll get it done, all right. All right then. Come on. We got a hanging to witness. Look here, don't the public love an execution? A ver, es que Arthur está un poco en plan que no sabe qué está pasando con Dutch, entonces le cambia su forma de ver la vida, va a ser lo que le han dicho. Good. Now, you see that pair of assholes? Sure. They're Combs boys. Yes, I think so. What a surprise. I'm glad we're here. What are they pointing at? I don't know. We gotta follow them and find out. Yeah. Oh, here comes somebody. Stay here. Don't do nothing. Go brush that horse, officer. Yes, sir. The crowd came to see a show. We don't want to disappoint them. I guess they did miss their chance to see John swing by his neck. Hey, you know I wasn't going to let it come to that. I guess I don't know what I know no more. And I guess this isn't the time to question either my decisions or yours. Here and now, Colm O'Driscoll's going to get his due. He's cutting in there. Tú estás cegado por el odio y la venganza Let's go. y te van a llevar a matar a más gente. What's it look like? Bunch of cops. How many? Enough. So what do you think? All's up on the roof. Once he starts shooting, we have to have our wits about us and move fast. Yeah, I guess we faced worse than this before. Sure. Let's get to it. Yeah. So, they got a guy up on the roof overlooking the gallows. Find a way up there, onto one of these verandas, through a building maybe, and get him. And do it silently. Well, obviously I'm gonna do it silently. I want to see this bastard swing. Oh, Arthur, here's a ladder. ¿Y por qué no lo subes tú? Find a way up to the roof and stop him. I'll go back to Mrs. Adler. ¿Cómo subo yo al tejado desde ahí? Por ahí. Where's this shooter then? What's this then? Gun case. Estará por allí, ¿no?
Pero ¿dónde está? Your boss is gonna swing. I promise. Pero... Show me that soft underside. And remember, it is justice. Well, Colm, there goes your escape plan. Yet justice itself can at times be barbaric. For sometimes a man is so savage, the only way to deal with him justly is by savagery. Colm O'Driscoll is one such man. ¿Dónde está He la has chica la otra? murdered, tortured, robbed, stolen, raped, and abused for a decade across 5 states, seemingly with impunity. Today, justice catches up with him. As well you may. I've been a bad man. Silence! These charges... This is not a court where you shall be tried. This is a place where your sentence is to be carried out. And your sentence, Colm O'Driscoll, is that you are to be hanged by the neck until you are dead. This is not a task we take lightly. It is not a task we enjoy. But it is a task we must carry out if our civilization is to prosper. Gentlemen, are we ready? Colm O'Driscoll, Ahora sí que vas a morir, may amigo. God, in his infinite wisdom, have mercy upon your soul. Whenever you are ready. Now you know how it feels to watch somebody you love die. You ruined my life! Pero bueno. Pero tío, esta falla está todo loca. If you can hear me, shoot some of these O'Driscolls. I can't get a shot on him! Pero el perro este todavía no se ha muerto. Judge will die same day as Colm O'Driscoll. I ain't gonna get him! ¿A quién no puedes darle? Lo doy yo. ¡Ey! ¿Qué te he dado? Venga, vamos ahora a pasar. ¡Ey! Vamos, vamos, que te has despejado. Ay, no. Esperarse, esperarse. Cuidado, cuidado. Well, we got him. Let's just get out of here. Go. Estás como una cabra, loca. Majadera. La que salía en un momento por esta señora. Ah, qué bien que estoy en el campamento, que necesito arreglarme los atuendos. La Tilly viene decidida a decirme algo. Well, we saw the bastard hang okay, but no thing ain't gonna save us. I guess that's one less thing to worry about. I guess compared to the entire government, in the end,
Como Driscoll didn't seem like such a worry. A letter came for you. Oh, okay. I know it's from that Mary. Mary? She ain't worth it, Arthur. Who is? My dear Arthur, you never showed up. And now, after looking at the newspapers, I understand why. I don't imagine you'll receive this letter, but I, nonetheless, must send it. Arthur. Oh, Arthur. I was just starting to dream the silliest and softest of dreams. I miss you, and I will always miss you. But I cannot live like that. And it seems you cannot live any other way. When I'm with you, the world makes sense, but when we are apart, I see clearly that your world is not a world from which one can escape. I'm so sorry for everything long ago, and for starting up that business again. There's a good man within you, Arthur, but he is wrestling with a giant. And the giant wins time and again. You've broken my heart again, and I fear I have broken yours. And for that, I will never forgive myself, but you must let me go now. I enclose a ring you gave me many years ago, when we were both young. Not because I don't like it, but because I care for it far too much, and it reminds me too much of you. I hope one day you will find some people in love who can use this, for it kept me thinking of you all these years, and I hope by returning it to you, I can finally be free. Goodbye, Mary. Qué fuerte, ¿no? Vamos a hacer la misión esta. Josiah? I was, Leaving again? yes, just leaving. I'll see you soon. Perhaps. What do you mean? Well, if I was you, I'd disappear too. This is all pretty much over. I'll be back. No, you won't. Let's not pretend no more. Get out of here. I'll miss you, Arthur. You've been a fine friend to me. No, let's not get over sentimental. Otro que se va. No, the place is quiet. Get out of here. Go with my blessing. Thank you, Arthur. Todo el mundo se va a acabar yendo, ya verás. Found a friend looking for you. Mr. Morgan, Sir, how are you? a little better. I hope so. How can I help you? I'm sorry to impose on you again, but I believe I've made progress brokering peace. You have? I believe so. Colonel Favors has agreed to a meeting to discuss and maybe resolve his alleged grievances and mine. Now, he has lied to me more times than I care to remember, but maybe this time he must want peace. Why could he possibly want to humiliate us further? We got words for his kind, but they're colloquial. Perhaps I could make one last request. My men are not allowed to carry arms. You want us to keep the peace? Yeah, it'll be a lot of dull talking and ceremony. But I feel with some non-tribe members present, their chances of lying or worse will be reduced. Will you, Arthur? It ain't my business, brother. No, I know. But it is mine. Do it for me? Charles, I got... I've saved your life. Do it for me. Sure. Come on. You owe this man. You should have him do your negotiations. Let's go. Vale, yo sí quería ayudarlo en el fondo, en verdad. Que me da pena la gente esta. Están abusando de ellos todo el rato. This way. I also have some men meeting me there. I wasn't sure if you'd be able to help.
you for doing this, both of you. You have already done so much. Ain't a problem. Just hope nobody recognizes me. I've had a few run-ins with the army recently. I wish we could have done more to control the situation. Dutch should not have gotten involved. My son has a mind of his own. Too much so, in fact. I just hope Colonel Favors can be reasoned with. I am not asking for very much, but when our people are sick and hungry, and we find our medicine and supplies are being deliberately withheld, how can we not view that as something personal? When they destroy our sacred sites, how can I convince Eagle Flies and the others that they shouldn't fight back? Maybe that's part of the reason they're doing these things. Because they want you to fight. Be able to say, look, you see how these savages behave? Perhaps. Thank you for helping Captain Monroe to retrieve those vaccines, Arthur. He will be at the meeting, and as one person who knows the true situation at least, I still have hope that we can come to an agreement. Yeah. Here we are. There's my men up ahead. Hello. Easy. This way. Ah, pero que lo van a hacer aquí en el campamento. La reunión. No han vuelto otra vez para acá. Luego para irme verás tú la risa. No es más que mi caballo es un Ferrari. Ferrari. Espérate, Charles, pero que estoy acariciando a mi caballo. There, girl. Hombre, que hay que darle cariñito. A ver cómo vienen estos. Colonel Favors, Captain Monroe, we come in peace. Hello again. Who are these two? They're friends of my people. Interesting looking fellows. Yeah, they won't cause any trouble. Well, I should hope not. Listen, Mr. Chief. Yes, Mr. I can't say that silly name. What is it? In English, they call me Rains Fall. Yes, I'm sure they do. Listen, we're all Americans here, and we want an outcome. But quite frankly, I'm confused. Your men are little more than criminals, in my opinion. Keep breaking peace treaties we've made, causing disturbances in everybody's lives. Qué cabrón. But Está tergiversándolo todo. I pride myself on being a gentleman. Really, I do. But there are limits. So, let me be very... Hostia, You se me okay, muero man? aquí. Someone. Jackson, take him away. Where was I? You're a gentleman with limits? Are you being facetious, sir? Come this way, buddy. I said, are you being facetious, Captain Monroe? No, sir, I am not. Chief Rains. That's Rains Fall. Exactly. Chief Rains. The thing It's quite a is, cough. federal government. Sure. And I handle Wait here. the situation. I'll fetch you some water. I'll be fine. Thank you. Bueno, en verdad ayudar, estoy aquí haciendo nada. You know he's going to have Monroe court-martialed. Or attempt to. He's going to make a disgrace of him. Monroe? Seems likable enough for a West Pointer. Why? You know what Favors is like. Because he thinks it's right. Because he thinks Monroe is a patsy. Or a spy. He's convinced he had something to do with those vaccines getting stolen. He thinks Monroe is going to force him into making a concession with the Indians. So he removes Monroe. ¿Qué dice? Removes how? Favors wants him tried for treason and hanged.
Why does Favors care about the Indians? Because he doesn't want to back down. His whole professional life. You know what they say about him. Hightail Favors. The man who missed a battle. Poor Monroe. Kinda liked him. I know. Well, still, he's kind of stuck up. Your men violated the treaty. That treaty is null and void. Hostias, ¿qué vamos a I have hacer been ahora? appointed to negotiate. Feeling better? Yeah. Come on. Let's go. The lands you currently occupy belong to the United States government. Why is this so confusing, sir? Why? Good day, Colonel Favors. Well, that was remarkably unproductive. I'm afraid the federal government was quite clear, Colonel, that it wanted peace, and peace for all, and that the treaty had not been broken by anybody. Oh, is that so, sir? And did it want impudence, sir, from a junior officer in public? Was that its plan too, sir? You insult me. You insult the regiment. Arrest this man. Arrest me? Gross insubordination. Disobeying an order. Treason. Are you mad? You had those vaccines stolen. You disrupted a negotiation. Let him go. This is all getting out of hand. Aye. Captain Monroe, let's get out of here. Aye, If aye. I were you, I'd keep my mouth shut, amigo. I don't want to kill this man, but shall me. Charles, Captain Monroe, mount up now. We're getting out of here. Arthur, let's go. I got a shot. Quietecito. Let him go. You won't get away with this. Cállate. Just let him go, okay? Open fire. This way. Vámonos, chavales. Corred como si fueseis demonios. Vámonos porque te querían matar, amigo. Hostia, que te bolean el gorro. I can't shoot at these men. Yeah, but we can. Man, please hold your look out. They're still coming. Vámonos, vámonos. No puedo disparar a estos hombres si te están disparando. Mameluco. ¡Hostias! Come on, Captain. Can you shoot? I can't do it. They're trying to kill you. I swore an oath. You're dead. Done now. Behind us. Ese tío cómo se ha levantado todavía. What's our plan here? Find a lull, then make for the valley. Quedarse, que voy a recargar. Joder, perra. Sorry, Mr. Morgan. Cannot kill these men. This is insanity. Just hold. Just wake up. This was meant to be a truce. Go to hell. Me estoy disparando al pobre caballo. They're trying to surround us. Toma, asqueroso. ¡Pero bueno! We're sitting ducks here. I'm a fuck. Deja de esquivarme las balas, cabrón. How did this go so wrong? Favors wanted this to happen. Ese tío es invencible. Now or never. Let's go.
Captain Monroe, you're with me. Vámonos. Hop on, Captain. We sure as hell don't want to hang around here. Come on, follow me. Te sigo, te sigo. Pues si hay más por detrás, mala suerte. Mátalo. ¡Ey! Espera, que me quito, que me mata el caballo. Déjalo, si tu caballo corre más. ¿O no? De hecho, me va a dar a mí. I think we're finally in the clear. Everybody okay? Not really. What do we do now? You get out of here. Fast. Take you to the station. I can't believe that just happened. I've been an army man my whole life. I heard them talking. They was gonna have you hanged for treason. You can't die for those fools. And what about the chief? We'll do what we can. I guess I won't be submitting my report. I wouldn't think so. Tú ya como policía no vas a poder hacer nada, amigo. Cada vez voy a peor. Get out of here, Captain Monroe. I fear it may be Mr. Monroe from now on. I'm sorry about your career. Here. Here's some money. You take it and get out of here and start a new life somewhere. I hear Tahiti's nice. Thank you. Just hop on a train to Saint Denis, jump on a boat, but avoid Guam. Where? Forget about it. Agua, hermano. Meet you back at camp. Mr. Morgan! Are you okay? Well, never better. What are you doing here? Well, I'm on my way down to Mexico. They're finally sending me on a mission. Brother Dorkins is very jealous. What's wrong? Estoy muy enfermico, ja. Muy enfermico. I'm dying, sister. Okay? Yeah, I got TB. I got it. Beating a man to death for a few bucks. El que yo dije, el granjero que tenía la familia. I've lived a bad life, sister. We've all lived bad lives, Mr. Morgan. We all sin. But I know you. You don't know me. Forgive me, but that's the problem. You don't know you. What do you mean? I don't know, but whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. Eso es verdad. I had a son. He passed away. I had a girl who loved me. I threw that away. My mama died when I was a kid. And my daddy, well, I watched him die. And it weren't soon enough. My husband died a long time ago. Life is full of pain. But there is also love and beauty. What am I gonna do now? Be grateful that for the first time, you see your life clearly. Sure. Perhaps you could help somebody. Helping makes you really happy. But I still don't believe in nothing. Often, neither do I. Huh? But then I meet someone like you, and everything makes sense. You're too smart for me, sister. I guess I'm afraid. Oh, tío, pobrecito. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan.
take a gamble that love exists and do a loving act. All aboard! I shall try. I know you will. Qué monjita, tío. Goodbye, goodbye, Mr. Morgan. Adiós, adiós. Goodbye. Te vaya bien, mujer. Sister. El bello arte de la conversación. Pues sí. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Bueno, vamos a echarle un vistazo al diario a ver si Arthur tiene algo que decir de su enfermedad o algo. A ver. Esto es lo de Sadie. Fuimos a la ciudad a ver un espectáculo de vodevil. Baile francés bastante impresionante. No sé qué me pasa, de verdad creo que podré retirarme a un sitio agradable y llevar una vida normal con una esposa. Tan tonto soy como para creer que eso es posible. Vale, eso lo leímos la otra vez. Me encontré con el escritor Evelyn Miller en la calle, me recordaba de la fiesta, por lo visto mi fechoría no pasó del todo desapercibida. Más vale que disimule un poco mejor. Me presentó a un par de indios, que eran padre e hijo. El hijo estaba enfadado y el padre tenía un aire de... ¿qué exactamente? De ser alguien imponente, aterrador y amable a la vez. Quizá fuera un gran hombre, derrotado por fuerzas horribles y poderosas. No lo sé, pero sus ojos y su manera de hablar me despertaron algo en mí. Eso fue cuando fuimos a conocer a los indios. Al final decidí ayudarlos. Parece que al igual que nosotros tienen problemas con ese chimpancé disfrazado de Leviticus con cual. Y su vil imperio. Ya veremos si esto sale bien. Kieran, el pobre chico al que salvamos de la banda de los O'Driscoll en las montañas, ha muerto. Lo mataron esos desgraciados. Me salvó la vida, pero yo no pude salvarlo a él. Le cortaron la cabeza e intentaron matarnos a todos. Adler peleó con más valor que cualquiera de nosotros. Sus impulsos son muy poderosos y apenas los comprendo. El amor la ha dejado secuelas, supongo. Me siento como un animal viviendo aquí en el barro. Este sitio me da escalofríos. Entregué a Daniel y observé cómo se freía. No fue muy agradable ni muy compasivo. El profesor se asustó e intentó pararlo, lo que provocó que muriera electrocutado. Al parecer no llegó a apagarme. Si alguna vez me atrapan, espero que me cuelguen en esa silla, es obra del diablo. Eso es lo de la misión secundaria que hice de un inventor. He conocido a un tipo, Algernon Wasp. No sé muy bien cómo describirlo, pero es imposible olvidarlo. No podría hacerle justicia. Es un tipo peculiar, pero me pagará un buen dinero por conseguirle plumas, huevos y varias cosas más para las creaciones que hace para mujeres ricas. Me ha dado una lista con las cosas que quiere. Conocí a un auténtico par, de bueno, no sé muy bien lo que eran. Sus nombres eran tan ridículos que ni siquiera voy a intentar recordarlos, que eran algo de en griego, en latín o algo así. Unos gemelos emperrados en insultarse y en pegarse para impresionar a una mujer. Yo mismo he hecho cosas estúpidas para impresionar a mujeres, pero lo de estos dos era demencial. Terminé haciendo de Guillermo Tell, creo que eran universitarios. Se ve que la educación no siempre es la respuesta a los problemas de la humanidad. Eran unos chicos educados pero bien raros. Sí, se pusieron botella en la cabeza y me dijeron que le disparase a la cabeza. Míralo. Parece que los que pensábamos que Angelo Bronte era una sabandija con traje estábamos en lo cierto, y los que pensaban que era un caballeroso ladrón dispuesto a ayudarnos a huir como si nada estaban equivocados. El maldito cerdo nos tendió una trampa en la ciudad, nos dijo que robáramos una estación de tranvías, donde no había dinero, pero sí el cuerpo de policía entero, que nos estaba esperando. Dutch casi muere. Lenny luchó con todas sus fuerzas, al muchacho se le da bien pelear, y nos salvó. Dutch planea una huida a lo grande para que todos escapemos. Un plan maestro. Parece que todo lo que intentamos aquí nos trae problemas. Espero que podamos salir de esta con vida. Aunque ahora no parece probable, Dutch está rabioso por la traición de Bronte, o el engaño o lo que quiera que fuera. A Dutch no le gusta que se rían de él. Hasta Micah, con su afán por provocar y ofender, se porta muy bien con Dutch. No me gustaría estar en la piel de Bronte ahora mismo. No creo que Dutch lo deje pasar. Y no lo deja pasar. Fui a darle una lección a Angelo Bronte, algo le enseñé, supongo, por ejemplo, que los caimanes son muy agresivos. Dutch se debate entre sus deseos de escapar y su necesidad de demostrar algo, que yo no sé qué es, y no estoy seguro de que él lo sepa. Quiere que robemos un buen botín, por última vez, y huyamos a Tahiti, para retirarnos y convertirnos en granjeros. ¿Dónde narices está Tahiti? Creo que al menos no hay agentes de Pinkerton. Todos estos años hemos soñado con ser rancheros en las tierras vírgenes del oeste. Ahora no hacemos más que comer plátano y coco y pasarnos la vida en un barco. Supongo que las autoridades solo pueden llegar allá donde haya ferrocarril. Quizá Dutch tenga razón. En este país ya no quieran a gente como nosotros.
De un océano a otro el país se está llenando de gente legal, decente, aburrida y estirada, hasta que la población se quede estancada en la nada. La gente de esta ciudad es peor y está más desesperada que el pistolero más despreciable que haya conocido jamás. Te dispararían por la espalda y te obligarían a pagar. Tu propio funeral. Te increparon por puro placer. Caminan entre los perdidos y los hambrientos como si no pudieran verlos. Sigo sintiéndome mal, pero estoy seguro de que no es nada. Será este maldito pantano, no es normal. Esto es... no me acuerdo qué es. Esto son cosas que hemos ido viendo. José ha muerto, Lenny muerto. Dios, menudo desastre. Todo el atraco al banco que llevábamos tanto tiempo planeando resultó ser una maldita trampa. Mataron a José, dispararon a Lenny en la cabeza y arrestaron a Marston, que está esperando que lo juzguen. Nosotros nos subimos a un barco, navegamos durante una tormenta y el barco se hundió. Todo parece un sueño, la pesadilla de un necio. Sobreviví a eso y ahí a la deriva en el mar. Y el agua me llevó flotando a las orillas de una isla llamada Warma. No sé cómo será Tahití, pero espero que no se parezca a Warma. Un cerdo asqueroso de nombre Fusar tenía la población totalmente controlada, y acabamos luchando contra un maldito ejército. Javier estuvo a punto de morir y a mí casi me matan. Cierto, todo cierto. Conocí a algunas personas decentes y valientes que vivían en una tierra infernal. Huimos de ahí en barco por los pelos tras un encarnizado enfrentamiento. Creo que no he conocido a muchos que merezcan la muerte más que ese maldito desgraciado de Fusar. Al regresar me volví a encontrar con mi gente, con los que seguían vivos, al menos, pero horas después los Pinkerton nos encontraron a todos. El agente Milton quiere matarnos a todos, pero logramos salir con vida y ahora estamos planeando otra huida. No estoy seguro de qué pasará después. Esto ha sido muy difícil para todos nosotros, pero sobre todo para Dutch, que parece haberse vuelto medio loco, pero por todo lo que hemos vivido. Conocí a un chalado en Saint-Denis, nada menos que un profesor, Marco Dragic. Sigue asombrado por lo que he vivido, me hizo controlar un barquito minúsculo a distancia. ¿Cómo? No tengo ni idea, no entendí nada, pero aunque era un bocazas bastante molesto, parecía ser muy inteligente. ¿Me engañó? No tengo ni la más remota idea. No sería la primera vez que me dejo llevar por los delirios de un hombre inteligente que me dice lo que debo pensar. Solo que él no me dijo lo que debía pensar. Fue todo muy raro. Me dijo que fuera a verlo en su laboratorio en Dover Hill. Quizás lo haga. Me encontré con Charles, el artista vestido de mujer de la calle, intentando huir de varios hombres a los dos a los que había ofendido rumbo a los mares del sur. ¿Nos encontraremos con él allí? Resulta que no estoy muy bien, tengo tuberculosis. El médico no supo decirme cuánto tiempo me queda. Después de todas las balas que me han disparado, todos los caballos que me han tirado al suelo y de todas las peleas, al final voy a morir por darle una paliza al patético de Downers, o eso creo. Es el único hombre enfermo al que me he acercado, me pidió clemencia, pero yo lo golpeé a ese desgraciado, que murió y ahora me estoy muriendo yo también. Así es el mundo, por mi cabeza no paran de pasar imágenes del monje y la monja, de la viuda de Downs, de Abigail, de Mary, de Dutch cuando lo conocí por primera vez, de Hosea, de mi difunto padre, ese malvado bastardo, y de todos. ¿Qué clase de hombre he sido? ¿Qué clase de hombre soy? ¿En qué mundo vivimos? ¿En una tierra de furia o en un lugar de amor? ¿Me estoy preparando para el castigo eterno? ¿Ya es demasiado tarde para obtener la salvación? ¿Solo era un cuento de hadas? No hay mucha bondad en los hombres y creo que yo no soy una excepción. Pero a pesar de todo sí veo bondad, no en mí, sino en la gente de bien, en Abigail y su amor por Jack, en ese estúpido monje, en Downes, supongo. No solo rogaba por él, sino por los pobres, aunque estaba cerca de morirse de hambre. Es posible que no quiera la salvación, parte de mí siempre ha deseado la muerte. Bueno, pues ya falta poco, supongo. Pues yo no quiero que te mueras. Molly nos delató, Dutch le rompió el corazón, así que avisó a las autoridades de dónde estábamos. Supongo que eso explica que nos encontraran tan fácilmente. El amor hace que hagamos cosas extrañas, más que el odio incluso. Apareció borracha y bravucona, y nos lo confesó todo. Estaba en un estado tan lamentable que quise perdonarla, pero Grinsan le pegó un tiro igualmente. Supongo que hizo bien y que no teníamos mucha lección. Todo esto ocurrió en el nuevo campamento que está en medio de unas tierras horribles y baldías, tan baldías como cabe esperar tan hacia el este. El lugar donde nos escondemos pertenecía a una banda de asesinos que hacen llamar los Murphy, o alguna tontería similar. Disparábamos a algunos, pero hay más merodeando por los bosques que rodean este lugar. No creo que pase mucho tiempo hasta que las autoridades o los Pinkerton vuelvan a encontrarnos. Solo espero que podamos mantenernos lejos de ellos durante un tiempo o lejos de nosotros mismos.
Vi que estaban golpeando al hijo de Downes, así que lo ayudé. Quizá no debería haber matado a su pobre padre si tanto me importaba. Me he convertido en un idiota en conflicto consigo mismo. O quizá siempre haya sido así. Después intenté rescatar a su madre, a la que por poco asesinan. Quizá era lo que quería. No sé, me miro como si fuera lo que soy, un asesino que busca la salvación, pero no es así. No quiero la salvación ni la merezco, solo quiero ayudar a algunas personas, y está claro que se lo debo. Me sentí un farsante y un necio, pero al menos hice algo. Esta es la mujer del granjero que nos ha pegado la enfermedad. Por lo visto, ese boceto tan raro que me dio vale un montón de dinero, y Charles es un artista conocido en todo el mundo. Por alguna estúpida razón fui a reclamar deudas de Strauss. Todo su negocio me repugna. Las morosos son un montón de miserables, tristes y desesperados. Y yo su peor pesadilla. Ya me he hartado de su negocio, así que lo he echado del campamento. El negocio de los préstamos me repugnaba y resulta que también acabará matándome, así que supongo que es lo justo. Es posible que le hiciera un favor a Strauss al echarlo del campamento, pero sea como sea, no podía soportar ver sus malignos ojillos ni una vez más. Hiciste muy bien. La imagen de ese pobre soldado y su esposa india me perseguía hasta la muerte. ¿Esto qué es? Penitenciaría de Sika desde el aire. Ah, la cárcel donde salvamos a John. Sadie Adler y yo rescatamos a Marston de la prisión donde esperaba ser ahorcado. Los espié desde un globo, algo que fue maravilloso y horrible al mismo tiempo, y que pensé que me mataría más rápido que mi enfermedad. Luego Sadie y yo los rescatamos mientras nos disparaban. Lo hice por Abigail. Sí, a su manera es una de las mejores mujeres que conozco, pero también por Jack e incluso por el propio Marston. No me cae tan mal. A pesar de nuestras discusiones en estos años, al final le he cogido algo de cariño. Ahora es menos idiota que antes, y quizá tenga la suerte de la que yo no he disfrutado. Jack es un muchacho inocente. En él veo la que me faltó a mí. La señora Adler y yo lo conseguimos, pero luego Dutch nos regañó. Si lo hice a sus espaldas, y eso nunca le gusta. Pero ya se acabaron los años de lealtad ciega. Lealtad sí, pero no ciega. No hasta que abra los ojos y vea el infierno en el que estamos metidos y quiénes son sus amigos en realidad. Ya no confío en Micah para nada, ni en la mitad de ellos, ni en mí mismo. Todo esto es un desastre y no puedo pensar con claridad. Esto es la cosa jodida. Dutch, en su infinita sabiduría, decidió disparar a Leviticus Cornwall. No dijo que Cornwall no merecía que le dispararan, pero no creo que seamos los indicados para actuar como juez y verdugo. Parece que Micah y Dutch están tramando algo, y que lo que ambos desean más que nada es vernos a todos muertos. Sí, se le está yendo un poco la olla. Volví a ver a Águila Voladora, el hijo del jefe. Dutch estaba fascinado con él. Había sacado al relucir todo su encanto y confianza en sí mismo y parecía una serpiente peligrosa. ¿Qué le pasa? Águila Voladora está enfadada y desesperado. El regimiento local lo está atormentando para incitarlo a luchar. Ahora Dutch intenta convencerlo. Esto será un desastre. La pobre Karen se ha dado a la bebida como si no hubiera un mañana. Todos los días está todo borracha. He conocido a un hombre muy interesante, un veterano de guerra cojo. Ha dicho que fuera a visitarlo a su cabaña, que está al otro lado de... Sí, pobrecito. Papití. Fui a hablar con el jefe sobre la situación, lo ayudé a recuperar unos objetos valiosos que se llevó el ejército. Me dio medicina, que me alivió un poco. Es un hombre al que habría tachado de débil y patético hace no tanto. Y ahora me parece sabio, considerado y sensato. Me encantaría ayudarlo, o al menos evitar que Dutch incite a su hijo a cometer alguna estupidez. Dinamita, Puente Vaco. Volé un puente por los aires con Marston, ya fuese para evitar que el ejército tuviera fácil matarnos cuando intentábamos robar el último tren, o porque queríamos animar al tío Sam a que enviara otro tren cargado de dinero para robarlo. Así, escrita la situación parece más absurda y lamentable. Ahora Dutch se comporta como un loco y como respuesta yo también. Me enfrento a la muerte y actúo como un necio. Espero que Marston use el cerebro. Se acabaron las heroicidades y guardar lealtad a la gente. Es hora de ser un hombre de bien y salvar a los inocentes, no a los culpables. El puente. Capitán Monroe. He vuelto a ver al Capitán Monroe. Es un buen hombre en una situación difícil. Este estercolero debe de resultarle muy diferente a West Point y Washington. Le importan los indios, pero no hace buenas migas con el regimiento local. Lo ayudé a repartir unas vacunas que otros no estaban muy por la labor de ofrecer. Y ya estaría. Y después de ese tochaco, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias y hasta luego.